aldoni al tiu Italujo, Belgio, Turkio, Germanujo kaj Nederlando. Kaj do 92% de la tutmonda rezervo estas kun Usono kaj Rusujo. Kaj estas pli ol 13,000 nukleaj armiloj. Do ni povas detrui multegon, bedaŭrinde. Kaj preskaŭ 4,000 el tiuj estas nun ĉe armeoj, kaj 2,000 estas pretaj esti pafitaj. Do kio estas la testamentaĵo de nukleaj armiloj? Vi eble scias, se vi loĝas en Aŭstralio, ni havas iom da historio ĉi tie. La Unuiĝinta Reĝlando faris nuklean testadon inter 1958 kaj 63 en okcidenta kaj sud-Aŭstralio. Kaj ili faris 12 gravaj nukleaj eksplodoj kaj centoj de malgravaj provoj. Tio eble verŝajne aludas al la fakto ke ili bruligis kaj eksplodis plutonion por vidi kio okazus. Sed kun la nukleaj bomboj la popolo de Unuiĝintaj Nacioj ne konsentis kaj ricevis aŭ malmulte aŭ nenian averton pri la eksplodoj. Kaj la elfalaĵo de tiu disfalis trans la tuta nacio. Kaj estas kompreneble ruinigaj sanefikoj por tiuj kiuj estas proksimaj. Kaj la lando ankoraŭ estas malpura. Estis iom de purigado, sed kiel vi povas vidi en la bildo estis malmulte kaj ankaŭ estas kelkaj areoj kie la lando ankoraŭ estas malpura super la kriterio de purigado. Kaj fakte la lokaj homoj nomas la landon ĉirkaŭ la centro kie la bombo eksplodis Mamupulka, kiu signifas granda malbonego. Do, kio estas la risko? Ĝi nun kreskas pro kelkaj kialoj. Estas tiel nomataj rompitaj sagoj. Tio estas akcidentoj rilataj al nukleaj armiloj. La sistemoj de fruavertado foje estas malatente ekagigitaj. Kaj ni havas nun pli da cibermilitado kaj emerĝantaj teknologioj kiel artefaritaj inteligencoj kaj tio plu do se la sistemoj de nukleaj armiloj havas tiujn novajn teknologiojn, tiujn kondukas pli da risko por aferoj misfunkcii. Kaj ankaŭ la tiu nomata horloĝo de la lasta juĝo en la angla la doomsday clock. Laŭ tio ni estas 100 sekundoj ĝis meznokto kaj nia detruado. Estas malbona. Do, kiom oni elspezas pri nukleaj armiloj? Tiuj naŭ nuklearmitaj ŝtatoj, kiujn ni menciis pli frue, en 2020 elspezis preskaŭ 73 miliardojn de dolaroj dum la mezo de tergloba pandemiko. Do tio estas 137,000 po minuto. Ege granda sumo. Kaj tiu sumo estas dividite inter registaraj departementoj kaj privataj kompanioj. Kaj preskaŭ 30 miliardo de tio estis por kontraktoj. Kaj tiuj kompanioj kun la kontraktoj ofte fondusas pensgrupojn kaj propagandistojn por certigi ke ili ricevos novajn kontraktojn. Do
oni elspezas monon por elspezi pli da mono, kaj ĉirkaŭe kaj ĉirkaŭe ni iros. Bone, kaj vi povas legi pli pri tio en la IKAN raporto de 2020, kiu nomiĝas komplikeco. Do venis tempo por ŝanĝo, ĉar la nuklea malamardo malfunkciis. Kaj estis traktato pri malmultiĝo, sed tio ne sufiĉas. Do en 2007 IKAN estis lanĉita en la bela plej bona urbo de Aŭstralio, Melburno, kie mi loĝas. Kaj ekde tiam estis 3 konferencoj rilate al la homaj efikoj de nukleaj armiloj, gastigitaj de Norvegujo, Meksikio kaj Aŭstrujo en 2013 kaj 2014. Kaj ankaŭ nun estas pli ol 140 registaroj engaĝitaj kun IKAN. Do tio estas ege bona. Do oni identigis laŭleĝan breĉon kaj tergloba plimulto de nacioj serĉas mandaton por esplori leĝajn avenuojn. Do pro tio venis la traktato pri la prohibicio de nukleaj armiloj. Kaj tio estis intertraktita kaj malfermita por subskribo en 2017. Kaj ĝi alportis demokracion al malamardo, kaj ampleksa malpermeso por ĉio rilate al nukleaj armiloj, malpermesado kaj devoj rilate al ŝtataj partioj. Kaj tiu signifas nun ke la nuklearmitaj kaj nukleaj subtenantaj ŝtatoj devas defendiĝi. Do jen la nova ora modelo, kiu ni povas sekvi por detrui ĉi tiujn malbonajn armilojn. Do ĝi estis funkcianta ekde la 20 de januaro 2021. Kaj ĝi agnoskas la misproporcian efikon de aktivoj de nukleaj armiloj rilate al indiĝenaj popoloj, kaj ankaŭ la efikon de radiado rilate al virinoj kaj filinoj. Ĉar estas efikoj sur la lakto de la patrinoj kaj la dentoj de beboj ankaŭ. Kaj tiuj efikoj fakte kondukis al la negocio de traktato en 1963, kiuj malpermesas atmosferajn kaj subakvajn nukleajn testojn. Do oni ĉesis tiujn, kiu estas bona, sed ni devas forigi la ĉiujn bombojn. Do nuntempe estas 91 subskriboj kaj 68 ŝtataj partioj. Kaj la unua kunveno de la ŝtataj partioj estis en Viena en junio 2011, kaj ni ĉeestis. Kaj la dua kunveno okazos en novembro 2023 ĉe la uno en Novjorko. Kaj pro tiu bonega laboro, IKAN estis aljuĝita la Nobel Pac-Premion en 2017. Pro ilia laboro evoluigi la konscion pri la homaj efikoj de nukleaj armiloj kaj ilia rolo efektivigi la traktaton. Kaj ili estas la unua organizaĵo fondita en Aŭstralio ricevi la honoron. Do tio estas bona valedigo de ilia laboro kaj la efiko de la traktato. Kaj ankaŭ estas honoro por la nukleaj postvivantoj kaj la viktimoj tra la mondo. Do vere oni povas taksi tiun premion ne nur la premio de IKAN mem, sed la Nobel de la popoloj. Do kio estas la pozicio de Aŭstralio
nia antaŭa registaro kontraŭis la traktaton kaj boikotis la negocian konferencon. Bedaŭrinde, sed nun la laborista partio promesis subskribi kaj ratifi post ili enkalkulas 3 faktorojn. Kaj ĉi tiu parto mi kredas estas pri Usono, do mi ne certas kiel ĝi estas en ĉi tiu lumbildo, sed estas bona novaĵo, ĉar Usono ne plu diras al la ŝtatoj, nun mi komprenas, ne la ŝtato de Usono, sed aliaj landoj. Usono ne plu diras ke aliaj landoj ne subskribu la traktaton, do ni nun rajtas fari tion kaj ne Usono ne ili ne zorgos pri tio. Do la aljuĝado aŭ la malpermesado, se ni faros tion, ĝi estus konforme al aliaj nukleaj traktatoj, kiujn ni jam aliĝis, kaj ankaŭ al nia historio rilate al la traktataliĝo, kiu malpermesas malhumecajn armilojn. Do ni jam subskribis kelkajn aferojn, sed ne la gravan. Kaj ankaŭ ĝi ĉesigus la politikon de plurvaligado de nuklea malinklinigado. Do kelkaj landoj diras, ni devas havi nukleajn armilojn, ĉar tiu alia lando havas, kaj ni havas ilin nur por certigi ke la aliaj homoj estas tro timaj uzi siajn, ĉar se ili uzas, ni uzus. Tio estas stulta afero, neniu havu ilin, do tiu helpus kun tiu pensmaniero. Do ankaŭ ĝi certigus ke ni ne faciligu la uzadon aŭ minacon de la uzado de nukleaj armiloj. Kaj do Aŭstralio rajtas kaj aliĝi al la traktato kaj subteni militan aliancan kun Usono, do ni ne timu pri tio. Do estas bona, la subtenado fakte kreskiĝas. Do kiel mi jam diris, ni havas la sindevontigo de la laborista partio, ke ili subskribos kaj ratifos, kaj tio estas en la registaro ekde 2010. Estas pli ol 250 parlamentanoj, kiuj garantias sian subtenadon, 102 en la federala parlamento, kaj ankaŭ estas grupo parlamentaj amikoj de la traktato, kaj 3/4 de la laborista komitato subskribis garantiaĵon, kaj 10 sendependuloj. Kaj kiuj aliaj subtenas la malpermeson? 76% de la publiko, kaj nur 6% estas kontraŭ ĝi. 42 konsilantaroj, kelkaj asocioj, kiel la Asocio de la surloka registaro, la Ruĝa Kruco, la Medicina Asocio, kaj pli ol 60 kredo-bazitaj organizaĵoj, kaj 25 sindikatoj, kaj la ĉefa kooperacio, kiu estas la Aŭstralia konsilantaro de metiaj sindikatoj, kaj pli ol 80 partnerorganizaĵoj. Kaj laste ankaŭ 55 antaŭaj aŭstraliaj ambasadoroj. Do estas multe da subteno. Do kio estas la laboro de IKAN? Ilia celo estas ĉi tie, ke Aŭstralio subskribu kaj ratifu la traktaton pri la malpermesado de nukleaj armiloj. Kaj la kampanjo inkluzivas rektan rekomendadon al la decidofarantoj. Do tio estas grava, ĉar se vi ne konvinkas la homojn kiuj havas la potencon fari la decidojn, vi ne atingos vian celon. Do
ankaŭ produktadon de materialoj kaj raportoj. Kaj estas multaj de bonaj aferoj ĉe ilia retejo, kie vi povas legi raportojn kaj pli da informo, kaj mi montros tion al vi poste. Amplekson al civila socio, maskomunikilojn kaj interkomunikadon, kaj kompreneble akiron de financa subteno, ĉar oni ne povas fari tiom da laboro sen mono. Do estas kelkaj kampanjoj kaj vere nukleaj armiloj kiel ekzistema minaco. Tio signifas ke ĉiuj vere respondas pri nuklea malarmado. Do vi povas fariĝi rekomendanto de nuklea malarmado. Estas du kampanjoj. Unu estas pri parlamenta promeso, kaj unu estas petego de urboj. Do vi povas kontakti via loka registaro, kaj fakte estas listo en la retejo de kiuj urboj jam diras ke ili subtenas malamardon, kaj laŭ mia memoro Melburno, Sidnejo kaj Brisbano jam estas en tiu listo, do se vi loĝas tie en ordo, sed se vi loĝas aliloke, vi povas iri en la retejo kaj se via urbo ne estas en la listo, vi devas kontakti al via lokaj politikistoj. Do, ni devas forlasi nukleaĵojn, kaj tio ne nur estas politika afero, vi mem havas la potencon elpreni monon de la sistemo, ĉar ni ĉiuj havas emeritiĝan fonduson, kaj kelkaj el ili simple investas vian monon, sed estas kelkaj ankaŭ kiuj estas pli pensemaj pri kie ili investas vian monon. Do estus bona trovi emeritiĝan fonduson kiu investas vian monon ne en ia firmao kiu subtenas nukleajn armilojn. Do, vi ankaŭ povos financi la movadon, fariĝi bonfaranto kaj donacu, kaj jen estas retadreso tie, kaj estus bone se vi povus iri kaj doni iom da mono por helpi al IKAN daŭrigu sian bonan laboron. Do nunaj eventoj, ni eble estontece havas nukleajn submarŝipojn, kaj ankaŭ nun la milito kontraŭ Ukraino kaj la minacoj de Rusujo utiligi nukleajn armilojn estas la nunaj malbonaĵoj. Do, jen la manieroj en kiu vi povas resti ĝisdatigita en la laboro de IKAN. Jen se vi volas fari ekran-kapton aŭ iujn, estas ilia retejo, Twittero, Instagramo, Facebooko, retadreso kaj telefonnumero. Do, ja. Nun, kiel mi diris, mi ne fakte estas io relate al IKAN, sed se vi havas demandojn, vi povas nun demandi al Margaret, kaj mi certas ke ni povas aŭ fari en la angla aŭ iu povas traduki se vi volas. Do, ĉu iu havas demandon? Dankon, mi demandos. Do, mi pripensis du demandoj dum via parolado. Dankon, estas grava temo, kaj mi tute konsentas kun la mesaĝon. Estas klare. Do, unue, la Aŭstraliana registaro subtenas retejo por oficiaj petantaj formoj for official petitions. Ĉu estas
IKAN tie, estas aĵo de IKAN tie. Ĉu vi ŝatus ripeti tiun en la angla? Eble tio estas pli facile por ke Margaret povu. Sure thing. With new forms, ways of life, we need new language. The official government website has a section for official petitions. Is there an official petition from IKAN on that part of the through that channel of protest? No, we've tended to work going to visit MPs as a group of 2 or 3 of us, and we've met with a lot of MPs on a lot of occasions. And getting them to commit individually to a pledge. We've got 3 out of 4 Labor politicians, 10 out of 11 independents committed to signing and ratifying this pledge. So there have been petitions on at various stages, also in association with the Medical Association for Prevention of War, who've done petitions enlisting health workers and health professionals and health organisations to petition the government. And we also have got organisations to petition the government, but we haven't actually petitioned through the government website, to my knowledge. Understood. Fair enough. I got a bit sick of seeing the there was a website which hosts a lot of petitions, but that's not important. So la dua demando estas que cristianismo estas grande influo trans Australia kaj Usono kaj Eŭropo. Kiel dissendi ĉi tiun mesaĝon al tiuj grupoj? Ĉar estas tre influa grupo. How can we propagate the message through Christian groups which occupy a major position across a lot of different countries? Because it tends to come from more of an intellectual and atheist perspective. From my exposure to the nuclear disarmament message. We actually have very strong support in a lot of religious groups, including Christian groups. The Pope is really on side and has made some wonderful statements. Awesome. We have it did start in Melbourne, and I have to say I wasn't around when it started. I'm not one of the founders. But it has spread to become really a global organisation with more than 100 countries. We have over 500 organisations, and a lot of them are faith-based groups. And of the faith-based groups in Australia, we have a list of 80, and there's quite a number of Christian-based groups there. So certainly we look to embrace all organisations that feel this is an important principle. And what's interesting is even Rotary is starting to get on board with this. So there's a whole, we embrace all organisations that wish to do this and actively speak with them. I mean, I've gone and spoken at Anglican churches and other groups on a number of occasions. So we actively embrace all organisations. But here in Australia, we have over 80. If you go to the IKAN Australia website, you'll see the organisations there, and there's certainly Christian groups amongst them. Awesome. So yes, awesome. we are working with faith-based groups as well as unions, as well as environment groups and other groups. Okay, perhaps I'm simply receiving the message through those channels, because that's sort of myself a little bit more. Yeah, mi proponas ke ni uzu Esperanton, ĉar estas homoj kiuj ne komprenas la anglan en nia grupo. Bone. Do mi resumas la respondojn al la 2 demandoj. Unu estis pri ĉu ni kontaktis la registaron oficiale per la retejo por enmeti do kaj la respondo estas ke pli ofte IKAN fakte parolas unuope al la politikistoj, kaj la dua demando estas pri credo bazitaj aŭ fakte specife kristianismaj organizaĵoj, kaj kiel ni povas diri al tiuj organizaĵoj pri nukleaj malarmado, kaj fakte estas multaj credo-bazitaj organizaĵoj kiuj jam subtenas, kaj vi povas vidi en la retejo de IKAN pri kiuj grupoj ili estas. Bone. Do ĉu estas aliaj demandoj? Marumi? Yes, koran dankon pro la
interesa presentado al Maggie kaj John. Mia demando estas pri la Aŭstralia nuntempa parlamento. Mi legis ĝi ekzistas kondiĉono de Labour Party, ki eble se subskribos la treaty. Do kioj estas kondiĉono de Labour Party? Margaret, it said in the slides that there was 3 conditions that they were going to take into account before they signed. Sure. We're pretty comfortable with all of these conditions. We think they're important, and we know that there are people in the Labour Party who don't want us to sign this treaty. But the 3 principles, one is universalisation of the treaty. Well, of course, we would like every country to sign this treaty. The second is that this treaty is complementary with the non-proliferation treaty, the nuclear non-proliferation treaty, which is now more than 50 years old. And it certainly has been very carefully written when it was drafted to be compatible with the non-proliferation treaty. There's a lot of people say things in the media that are really untrue. And despite people saying this is not complementary with the non-proliferation treaty, it actually is carefully written to be so. And the third is verification and safeguards. And we agree that there need to be important verification and safeguards, balanced, negotiated reductions in stockpiles. This treaty is not the last treaty on nuclear weapons. This treaty is designed to stigmatize, eliminate nuclear weapons. All of the weapons of mass destruction, chemical weapons, biological weapons, landmines, cluster munitions have all been prohibited after, stockpiles have gone after they've been prohibited. So you have to establish that they're illegal. And the Non-Proliferation Treaty drafted 50 years ago did not establish that these weapons are illegal. So what happened in 2017, and I was lucky enough to be at some of the negotiations in New York at the UN, was basically, it's like the kids taking over the playground from the bullies. They basically used the General Assembly to say these weapons are totally not acceptable. And so what we're doing is copying the landmines and the biological chemical cluster campaigns and saying these weapons are totally unacceptable. There will be other treaties after this that will go on to negotiate reductions, and they'll need to be balanced and they'll need to be verifiable. So the three criteria that the ALP policy has to take into account of, we're comfortable with. We recognise that it will take us time to get the Labor Party, even though 3/4 have signed a pledge, it will take us time to get the Labor Party to do this because there's a lot of pressure from the US not to sign. But we are quietly confident. We're very pleased that at the General Assembly this year, when there was a resolution that's passed every year about this treaty, in the past 5 years, the government has opposed that resolution. This year, the government abstained, which is not as good as we would like them to support it, but an abstention is a shift, and we're just wanting to see. And in addition, the ALP government has sent a delegation to the first meetings of the parties that have signed this treaty. So in June, there was a meeting in Vienna of the countries that have signed onto this treaty, and Australia sent a delegation, including a member of parliament there. So we're thinking they're heading in the right direction, not nearly as fast as we'd like, but they're heading there, and we're just going to keep on. We have to keep the pressure on. And if any of you have got a Labor local member, please go think about going and seeing them. Going to visit a local member's easier than you think, and they can't turn down local constituents, or if they do, it's a bad thing. Or if you've got an independent, but we've got to keep this as a topic that they think people are thinking about. So if you've got the energy to just email your local member and say, I'd like to come and see you and talk to you about this, there are lots of materials on the IKAN website, IKAN Australia website, of what you should say and how you should say it. There's a whole sort of tutorial, if you like, on how to talk to your local member. So if you'd like to keep progressing this, going and seeing your local member, and if you haven't got a local ALP member, you can either go and see your Liberal member if he's in the moderate group. If he's in the Conservative group, I wouldn't bother.
But you can go and see your ALP senator. So we've really got to keep them understanding that there are a lot of people who care about this issue and who really want to see Australia sign and ratify this treaty. There aren't any, we've signed all of the other treaties with weapons of mass destruction, and these are the worst weapons of mass destruction, and we still haven't signed the treaty. So I'm confident we will. It's just a matter of getting them to get a bit of a wriggle. Bone, do mi resumos tion, do la laborista partio havas 3 kondiĉojn antaŭ ol ili subskribas, kaj IKAN diras ke tiuj estas en ordo. Unu estas pri universaleco, do ke ĉiuj devas subskribi preskaŭ samtempe, kaj ke ĝi estu mi ne estas bona pri ĉi tiaj vortoj. Estas alia traktato pri malmultiĝo, kaj ili tiuj 2 traktatoj devas vivi kune. Kaj tio estas en ordo. Kaj ankaŭ la sekureco pri la kiam malmultiĝo okazas, ke ĝi okazas balance. Kaj do unue ni devas farigi ke nukleaj armiloj estu kontraŭleĝaj, kaj tio estas la unua paŝo, kaj tiu unua paŝo estas traktato de tiu traktato estas pri tio. Kaj poste venos aliaj traktatoj pri kiel detrui la armilojn, kaj do tio estas paŝo por la estonteco, sed unue la plej grava afero estas farigi ĝin kontraŭleĝa. Kaj estas grava ke vi iru al la IKAN retejo kaj esplori la aferojn tie, por ke vi povu lerni kiel kontakti via loka laborista partia politikisto kaj helpi al ni diri al ili por subteni la malamardon. Do, ĉu aliaj demandoj? Mi havas ne demandon, sed memoraĵon. Ni ĉiuj scias nun, ke la 2 grandaj minacoj por la homaro estas nukleaj armiloj kaj la varmiĝo de la planedo. Tamen malofte oni sentas urĝecon trakti pri tiuj problemoj. Mi loĝis en Brisbano en la fruaj 80-aj jaroj. En tiu tempo la registaro de Reagan havis la politikon bankrotigi Sovetunion per tio ke Usono kreu pli kaj pli da nukleaj bomboj ke la rusoj ne povu sekvi kaj tio bankrotigus la rusojn. En tiu tempo tamen estis granda reago. Mi memoras ke en Brisbano ni marŝis 10,000 ope, multaj 10,000 da homoj marŝis. Eĉ la Courier Mail, mi ne scias ĉu tiam ĝi estis en la mano de Murdoch, sed la Courier Mail havis tutan paĝon de fotoj pri la procesioj kontraŭ nukleaj armiloj. Kaj fondiĝis 2 novaj partioj, la PND, People for Nuclear Disarmament, kaj NDP, Nuclear Disarmament Party. Do vere oni multe diskutis. Nuntempe, almenaŭ mi ne konstatas tion. Bone, do ne estas demando vere, aŭ? Ne. Ĉu vi volas ripeti en la angla por Margaret, aŭ ĉu ĝi estis por la aliaj? Ok, tre mallonge en la angla.
Margaret, in the early 1980s, when the Reagan government was trying to bankrupt Russia by spending a whole lot of money on nuclear weapons, hoping that the Soviet Union could not follow, and succeeded, by the way, there was a huge public reaction in Australia. And I was living in Brisbane then, and we had massive demonstrations, tens of thousands of people marching, and even the Courier Mail filled up its back page with photos of the processions. I don't think the Courier Mail would do that now. Okay. Thank you. True enough. Do ĉu aliaj demandoj? Eble mi havas unu, Ŝando. Ĉu la promeso ne uzi nukleajn armilojn kiel la unuan fojon, nur uzi ĝin se iu alia uzas ĝin, ĉu estas paŝo en la, ĉu IKAN ankaŭ reklamas pri tio, kaj kiom da landoj fakte konsentis al tio, ne uzi nukleajn armilojn kiel la unua per lando. Oh, Shando's asking about, is there a promise where like one country will not use nuclear weapons as the first step? They'll only use it in retaliation if someone else uses it? There's a whole push for no first use declarations. And there's a good campaign back from the brink. It's based in the US about this. It's not an approach we've taken because we want these weapons, as I said, it's based on the landmines and biological and chemical weapons to actually say that it doesn't matter who has them, they're not acceptable. And personally, and this is a personal view rather than a scientific view, I think we're much more at risk of nuclear war because of accident or technical error or hackers rather than from an intentional state actor. I think the intentional state actors are a problem. I mean, particularly with people like Trump and Kim Jong-un. I mean, there's so many potential unstable leaders that certainly state actors may do this. But I personally think, given the number of incredibly near misses we've had 9 or 10, depends on how you count them, since the Cuban Missile Crisis, where we have come within a hair's breadth of actually having nuclear war just by accident and technical error. And I think with the modernization of systems, there'll be increased access. I mean, old nuclear weapon systems, some of them are still running on 5-inch floppy disks. Now, a lot of you won't even remember 5-inch floppy disks, but they're sort of like this big. And the modernization of the system, I think, increases the risk that they may be hacked. But I also think that the key message for our treaty is actually that these weapons are totally inhumane. They kill civilians in hundreds of millions. Even a limited nuclear war will cause a decade-long alteration in the climate that will drop crop yields by about 15%. Across rice, wheat, and maize, and that'll go on to put 2 billion, not 2 million, but 2 billion, so 2,000 million lives at risk in the food insecure countries because of the change in the crop yields due to the climate change. Because with a small nuclear war, you get so much soot lofted up into the stratosphere, it stays there, and it will stay there for about a decade. And there's been really very detailed and highly scientific modelling on a number of occasions confirming this. So we know that even a limited nuclear war will be catastrophic. So I think the no first use is a fine principle, but I think it's missing a big chunk of the threat, which is actually accidental use or hacking use or technical error. Cool. Do ci klarigis ke IKAN ne sekvas tiun vojon pri unua uzado ke iu lando promesas ne pafi unue, ĉar tio estas malbona pensmaniero, ĉar nukleaj armiloj estas ĉiam neakcepteblaj. Ili sekvas aliajn traktatojn antaŭajn pri chemiaj kaj biologiaj armiloj, kaj
estas la sama afero, ili ĉiam estas ne akcepteblaj. Kaj ŝi timas ke persone ne science ke akcidentoj pri nukleaj armiloj estas pli ŝajne ol ia milita uzado, ĉar estas pli modernaj teknologioj kaj hakistoj povas fari malbonaĵojn, kaj ni jam foje preskaŭ havis problemojn pro akcidentoj kaj tio plu. Kaj la nukleaj armiloj estas tute nehumanoj, do ia promeso pri ne unue pafi estas neutila. Kaj ŝi menciis ke eĉ malgranda nuklea milito efikus 2 biliardojn de homoj pri la efikoj al la agrikulturo kaj tio plu pri ĉar la bombo metos aferojn en la atmosfero kiu malebligos agrikulturon en kelkaj regionoj. Bone. Francisca. Mi demandas min, ĉu estas nur la landoj kiuj ne posedas la nukleajn armilojn, kiu subskribas tiun traktadojn, aŭ ĉu ankaŭ tiuj kiu havas ĝin, ĉar estas iom kiel paradokso, ĉu elspezi tiom multe da mono por akiri tiujn armilojn kaj promesi samtempe ne uzi ilin. Estas io nekomprenebla en la pensmaniero. Ĉu eblas klarigi tion al mi? So Margaret, Francisca is asking if the only people that have signed if the only countries that have signed are the countries that don't have nuclear weapons, and how you can. God, Francisca, can you translate that second bit for me? Okay. Sorry. Well, the countries who spend so much money to have these nuclear weapons, what's the point to do that and at the same time sign a contract that they're not going to use it? This is like a paradox to go on in that sort of pursuit to get modern and weapons, and at the same time promise that they won't use them. What's the point? What's that way of thinking? Yeah. The point is that the treaties on landmines, I talk about landmines specifically, but the other treaties have worked also. For instance, with landmines, the US, for example, never signed the treaty on landmines, but because so many countries signed the treaty on landmines, they actually closed down their factories and stopped manufacturing them. And it's a matter of having a groundswell of opinion that means that these weapons are no longer viewed as sort of benign political tools, but actually as a direct threat to the whole of humanity and totally unacceptable. And I would be astounded if any of the nuclear weapon states signed the treaty. What we have to do is get the rest of the world to tell these countries that these weapons are totally unacceptable, and that will pressure them into re-entering more negotiations to reduce these stockpiles gradually, verifiably, balanced. And we have to do this with North Korea, we have to do this with China, we have to do this with Israel, or Pakistan, India, as well as the UK, France, and the US. It's not acceptable, and it's all about peer pressure, and it actually does work, as we've seen it with the other weapons of mass destruction treaties. So we're not expecting them to sign. What we are expecting is for a whole lot of other countries to sign, and then that puts enormous pressure on these states that these weapons are no longer acceptable. Yep. Francisco? Well, what about the countries like France? They want to have nuclear weapons, but they say it's not for the war or as weapons, but for example, to produce electricity. And there is now we can hear that people have found ways of using nuclear or nuclear what do you say in English?
not for Nuclear weapons, waste. but for other uses. So here, when the countries say, oh no, it's not for weapons, it's for something else, how do we have to believe that? The treaty is very clear. It's only focused on nuclear weapons. It's not focused on nuclear power. Nuclear weapons themselves are not able to be used for power. There's nuclear, I mean, nuclear power is a whole different topic, and certainly very intertwined with nuclear weapons in that enrichment is required to make nuclear weapons, and often the products from the reactors is enriched sufficiently to make the nuclear weapons. But we are not arguing about nuclear power. What's interesting is that nuclear power is going to die away purely for financial reasons, I think. It's much more expensive than renewables with storage, and much more hazardous and very slow to create. There's been an astounding push in Australia for nuclear power, and it would take about 20 years. It is very, very slow to build and to get through regulatory bodies. So I think nuclear power is a separate issue. I think it's dying slowly because of its own problems. I think with the war in Ukraine, it will last a bit longer because we need nuclear power given the shortages of fuel, and also for emissions sakes. But I think it's a separate issue, and I don't. France certainly has its nuclear power plants and a nuclear industry for power, but the nuclear weapons are actually a separate issue in terms of what we're campaigning on. We've been very clear that we are only campaigning about weapons. Does that answer the question? Well, yes, I understand your standing point. Yes, but still, to slip from one to the other is a problem, I think. Yeah, the majority of countries that now have nuclear weapons got nuclear power and pretended they were just getting nuclear power, and then just snuck some nuclear weapons in later on. Marumia, mi unue tradukos tion. Do Margaret clarigas ke fakte la grandaj landoj verŝajne ne subskribos la traktaton, sed ke la celo vere estas premo de la aliaj landoj kiuj ja subskribis. Ĉar Usono neniam subskribis la traktaton pri grundaj minoj, sed pro la fakto ke preskaŭ ĉiuj aliaj landoj subskribis, la Usono ĉesis la produkton. Kaj estis ankaŭ demando pri nuklea elektro, sed tio estas aparta afero, kaj la traktato nur temas pri armiloj. Bone, do Marumi? Yes, dankon. Japanio havas pli ol 93 nuklea plantoj por energio, sed yes, oni scias ke la akcidento de Fukushima kaj la multaj impakto en medio kaj tiel plu, do multaj homoj scias ke la impakto de uranium, kaj Aŭstralio estas la lando kiu vendas uranium, kaj mi vidas la mapo 2017, la eble vi povas vidi la nuklea plantoj suda kaj tiel plu, kaj Mi plu aŭdas vin, kiam vi parolas malantaŭ la mapo. Pardonu min. Sed mia demando estas, Margi, ĉu vi scias ke la viktimo de nuklea testoj antaŭ jaroj en Aŭstralio, speciale Sud-Aŭstralio, kiel Emil aŭ Maralinga, ĉu vi konas la
la zorgado pri la unua nacia homoj, kiu estis viktimoj. Kion monoj kaj zorgadoj Aŭstralia government estraro donis, ĉu vi scias? Margaret, have we helped the indigenous populations that were affected by the nuclear testing in South Australia? There have been several cleanups at Maralinga, none of which have been satisfactory. The damage that's been done to communities there is absolutely terrible and is passing down generations. And one of the features of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, as it does address what needs to be done for the survivors of nuclear weapons and nuclear weapons testing, and what's done in terms of environmental cleanups. So Australia has put some money in, Britain has put some money in. There was a Royal Commission, and certainly a bit of effort's been put in to clean up Maralinga at the site. Is that about the land itself or the people or both? They've done cleanups. There was a large amount of really highly toxic waste left at Maralinga. I mean, I think you showed a plume that was in one of your slides. I don't know the translation, but it looked like a plume from Maralinga, or one of the tests. The health impacts continue as well, and they're very hard to pin down because the increased rates of cancer and heart disease and other illnesses are a small percentage compared to the usual rates, but they're still increased. And so these people have suffered. The land is being cleaned up in an unsatisfactory way, and the people have had a little bit of support, but nowhere near enough. And the treaty will try and address that. There's clauses in the treaty to address that. Oh, okay. Hang on, Francisco. Do la damaĝo pri la nuclea testado herediĝas al novaj generacioj kaj estas pli da kancero kaj kormalsano kaj la purigado ke la uko ne la uko unuiĝinta reĝlando kaj Aŭstralio faris estis nesufiĉe bona. Sed la traktato havas partojn kiuj traktas tiajn aferojn. Francisco? Mi volis diri che certe la respondo alla problemo por la aborigenoj estas tute ne akceptebla, sed oni devas pensi ankaŭ pri la blankuloj kiu laboris tie, kaj ili devis promesi che ili neniam parolos pri tio. Do pro tio ili ne povis ricevi helpon ion ankaŭ por la familio same. Nu, mi legis ke triono de la militaj homoj kiuj estis surloke fakte mortis pro ĝi, do ne tuj, sed Yes, kutime yes, tio estas la problemo, kaj ili eĉ ne rajtas paroli pri la sperton. Margaret, Francisca is just talking about she said it's bad for the indigenous populations, but also we need to also remember the white people that were there. They're not allowed to talk about it. A lot of them have died since because of being so close. So, yeah. But I think that's probably our time, right, Jonathan? Yep, cool. So I'd like to thank Marumi for organizing this, and Margaret for so wonderfully coming and answering questions, and Jennifer for translating all the slides. And I apologize for, why am I'm talking in English. Anyway, dankon al ĉiuj. Mi pardonpetas ke mi malbone tradukas. Estas malfacila, ĉar mi ne ofte parolas pri tiaj temoj, do espereble estis en ordo. Dankon. If people would like to take action, just have a look at the IKAN website. There's a heading called action, and there's lots to do. Lots of, if going to see a member of Parliament's too hard, there's lots of other things you can do. Iru al la retejo.
Thank you for inviting me.